tayo ng combo double twist. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel, Bboy TV. Click like and click notification bell. Come on, let's go! So yun guys, start na tayo sa ginawa natin game. Yung ginawa ko ngayon guys is nag-top rock muna ako, then after top rock, then nag-hook, then turn around. So yun. Una guys, ginawa ko kanina, top rock muna. So yun, depende sa inyo guys kung paano nyo gagawin yung top rock. Pwede sa baba guys, or pwede nyo rin gawin kung ilang dalawang top rock or tatlo. Pero ako, gagawin ko tatlong top rock para may buwelo ako guys. So preparation para mag-turn around, para magawa natin yung double twist, which is yung AirBaby twist and another violation ng chair twist. Alright? So simulan na natin. Una, top rock. Top rock muna. Then after top rock guys, tatlo. Ulitin natin. 1, 2, 3, then yun na guys. Then hook. So yan guys, hook. Para maka-turn around tayo, magawa natin yung AirBaby twist. So yun guys. Ulitin lang natin. One more. Top rock. So depende pa sa inyo kung ilang top rock. Pero ako, tatlo. Then turn around. Then AirBaby twist. So, sa iba kong video guys, babalikan natin. May mga tinuturo ako ng basic AirBaby twist. Alright? Ulitin lang natin. Isa pa guys. So, top rock. Top rock. Top rock. Then preparation para turn around. Then AirBaby twist. Then after ng AirBaby twist, chair twist, violation. So, that's we call chair twist. Then chair twist guys, magagaling dito sa gilid. From here, then yung isang paa, angat. Okay? Then isang kamay, nandito guys. So, that's we call chair twist violation. Ulitin na natin, one more. Kasama na guys yung chair twist violation, right? Tandaan. 2, 3, then bang yung kanan, then hook, turn around, then AirBaby twist, then down, chair twist, then twist tayo guys, alright? One more. Ngayon, bilisan na natin guys. Okay? Sana may natutunan ka sa tinuro ko ngayon na double combo twist. Maraming salamat po. Come on, let's go!